Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝐎𝐤𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝑠 from Neethu's Academy. So, yes, good evening, everyone. I hope all of you are having a really good time and your preparation is going well as well. So, yes, we are back another Tuesday at the same time 5:30 p.m. with the OET Speaking Speculation live. So, എപ്പോഴും നമ്മൾ OET Speaking Speculationലും സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലുമൊക്കെ റീസെൻറ്റ് എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത്. സോ ദ റീസൺ വൈ വി ഡു ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് with the exam context and you will have a clear understanding about, okay, yes, I have an idea about this is the card, or these are the details, or these are the common format that you can expect. Common ആയിട്ട് വരുന്ന ടാസ്കുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്, ആക്ഷൻ വെർബ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും സാധിക്കും. ഒട്ടും ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാം ഡേയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം ദാറ്റ് വെൽ. യു മൈറ്റ് ബി ലിറ്റിൽ ഹെസിറ്റൻറ്റ് ഓർ ചില ഇൻഹിബിഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം, എന്താണ് ഇതിലെ മെയിൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കാം, നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. ബട്ട് വെൻ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് വിത്ത് ദ റീസെൻറ്റ് എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഫെമിലിയർ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. അതനുസരിച്ച് വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻറ്റയർ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഹാവിങ് ഓൾ ദീസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഡിസ്കഷൻസ് വിത്ത് യു ഗൈസ്. സോ യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് all of you are making a lot of benefit from it. You guys are learning a lot of things. So yes, good evening everyone. All right. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാർഡ് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ പാരൻറ്റ് ഓഫ് എ 3-year-old. Okay, and the child has been brought to the emergency department of the children's hospital, presenting complaints, chest tightness, wheezing, difficulty breathing, and it is also mentioned that you have examined the child. Okay, ingante information ഒക്കെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Then there is one more extra clause that is being added to this context. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വേണം, എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ വേണം നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ്, ഗാദറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദെൻ യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ്, ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി യു ആർ ഓൾസോ ഗിവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റീഅഷ്യൂറിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ, ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ വരുന്നത് കേട്ടോ. So yes, let's see how we can do this card. So I'll be showing the card on the screen right now. And remember, you'll have 3 minutes time. Proper ആയിട്ട് 3 minutes വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, and then we will start with the discussion. So over to the screen, everyone.
Alright everyone, welcome back. So I hope all of you have gone through the card, got an idea about what are the points that you need to prepare well. Okay, so now let's start with the discussion and see what are the points that we need to prepare during the 3 minutes. So I've told you this multiple times. There are certain things that you need to remember and you need to prepare during the 3 minutes for the importance of having a very flawless conversation. Okay, so to make sure that you guys know what is the context or how to move forward with each points, it is important that you need some pre-planning. Okay, so pre-plan cheyenda korchu points undu. Appo namukku edukkanakku nokkam. So the first point is introduction. Then the second thing you need to pre-plan is the initial assurance, that what are you going to say in the context. Then action verbs, oru action verbs and expansions. This is important. Look at the keywords and think about the common synonyms that you can use for that particular keyword. Then you need to also plan about how you'll be finishing each task, how you'll be ending each task. Then you need to plan the transition, like how you will start from the end of one task to move on to the beginning of the next task. Then you need to pre-plan all the phrases and the idioms that you have learned, the acknowledgement statements, the pauses where you need to take it. All these things needs to be pre-planned about the task every day ennulla karyangalokka plan cheya. And then lastly, the conclusion also needs to be prepared. So these are the 8 things you need to prepare to have a very beautiful presentation. So let's try to do that together. So when you read this particular context, you can see the setting is given as a children's hospital, and when you read the background information, you can see that you see the parent of a 3-year-old girl who has been brought to the emergency department because she has chest tightness, wheezing and difficulty breathing. You have examined her, so we know this is a noun case, okay, because it is mentioned. We have examined the patient. Okay, so that information is given there. But the next information is very crucial because it says the child is not present for the discussion. That means you examine the baby in the absence of the mother, or while you're talking to the mother right now, the baby is not there. Okay, the child is not present. That means the patient is not there. So what is this context? We understand this is a noun case from the information given here that you have examined the child. But do we know the bystander here? No. So what will be the context here? So do you need the introduction? Do you need the verification? Do you need to move into the role play directly? What is the right thing to do here? So let's break it down. Since it is mentioned you have examined the child, we know the patient, so you need to know the name of the patient beforehand. So you need to ask the interlocutor during 3 minutes, may I know the name of the baby or the child? Okay, so let's call this child as Noel. Okay, that is the name of her. Then the mother's or the parent's name can wait because this shows like the child is not present for the discussion. What you need to do is you need a verification because it shows like they are not together. It's not necessary that you will know the entire team or you will know everyone over there. Now the next question would be, it's a 3-year-old child. But still, it can vary, right? Bystanders can change. So make sure that you do the verification. So if you have a proper step of that, it will be easy for you to remember. So the next time also, when you see a similar context, it will be easy for you to plan your opening statement. So let's see what you can do here. So what are things you need? So let's type it down and make sure that you guys know it. Okay, so first thing is you need to greet. So let's take the greeting, good evening. Then you definitely need your name, so you can just write my name. So this is a preparation that we have to do. Get on my name. So that means that is a clue for you to use the name of the your name. That means you have to introduce yourself. And after that, what should you be doing? You should verify the relationship. You should be asking, are you Noel's mother? And you will use the word mother if the interlocutor is a female, and you will use the name, you will use father if the interlocutor is a male. So that is something that you can try. So the next thing you need to do is to verify. Okay, so you're verifying the relationship. So you'll just write verify the relationship. So that will give you a clue about what is the next thing to do. Once you have verified the relationship, you need to get the name of the bystander. So you need to get the name of the bystander's name. And after that, you will explain the context. Okay, so these are the steps you need to try to have a beautiful organization and a beautiful start for this particular context. So remember these points. Okay, so let's see how we can do this. Good evening.
My name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this emergency department of this children's hospital. Are you Noel's mother? Yes. May I know your name, please? My name is Susan. Well, Miss Susan, I had a thorough look at your child. Before we get into further discussion, I would like to ask you some questions about her symptoms. Is that okay with you? So that is what I did. So because my first task is find out, and I have to find out more information about the child's symptoms. So I just examine, but the details of the examination is only done in third task. So I have to wait till my third task to explain to Susan what is wrong with the child. Okay, so to give any information, I need to be patient. Okay, I need to wait, and I have to collect some information beforehand before I give out the information about what is the present situation of the child. So what I need is a transition before I move to task number 1. So let's see what the transition is. And the transition is before we get into further discussion. Okay, before we get into further discussion, because we have just examined the patient. So you have to say before we get into further discussion, or before I give you more details about her present situation, I need to ask you some questions about her symptoms. So that is the first task. Okay, so find out is expanded by into the phrase I need to ask you, and more information is changed into some questions. About child symptoms will change to about your. Okay, about your child's symptoms. So this is how you can construct a statement in this context. It is that easy. So make sure that your sentence construction is also taken care of. So please make sure that you know a clear-cut understanding about how to expand the action verb. So here the action verb is find out. So find out means you're asking details, you're gathering information. So what you have to do is you have to definitely say, I would like to ask you some questions, or if you don't mind, may I ask you some questions, or is it okay if I ask you some questions? Whatever it is, you need to make sure what is the right statement you're planning to use in this context. Adinishesham, look at the keyword. What is the keyword here? The keyword is more information. So you can come up with synonyms of that, or you can use the same word itself. Okay, that is completely all right. So in this context, I'm just going with some questions, or you can use more details, or the same thing, more information about your child's symptoms. Okay, or the symptoms your child has been experiencing. That is another detailed version of it. The symptoms your child has been experiencing, which is also fine, completely all right, no problem at all. But I'm just keeping it very simple. Direct ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെന്റൻസുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോവാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. So that means if you are struggling with sentence construction, this is the easiest thing that you can do. Okay, so that is the first portion. We have expanded the point. I would like to ask you some questions about your child's symptoms. And once you have done this, before you open the bracket, you need to take the permission, may I. Okay, you'll take the permission. So that is how you will do the signposting and the permission of the first task. Now let's look into each of the questions. The first question is duration. So duration is basically how long the child has been experiencing it. So definitely you will ask the question in which tense? How long she has been experiencing this. Has been experiencing with ing form. So how long she has been experiencing is for the duration. So you will get the time period. Okay, this is how long she has been experiencing this problem and all replicate. The next thing is possible trigger. So you're going to ask the mother, so did you notice any possible trigger? Or you can ask the question, are there any possible triggers? Okay, possible triggers എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Are there any possible triggers? Or did you notice any possible triggers? Or do you think anything could possibly trigger her situation? പല രീതിയിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. Okay, the next one is changes in severity. How will you frame that question? We need to know whether the severity of the symptoms varies. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? You can ask the question like, so does the severity vary? Or you can ask the question like, did you notice any changes in the severity? Because severity എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോട്ടീസ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള രീതി ചോദിക്കാം അല്ലേ. So did you notice any changes in the severity of the symptoms? എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത്? Did you notice any? Okay, so did you notice
Make sure it is not noticed, okay? Notice any changes in severity. You can use the same point, in severity of the symptoms. You're just adding the point of the symptoms to complete the entire questions. That's the only thing you have to do, okay? So did you notice any changes in the severity of the symptoms? Or simple, so can you please tell me whether her symptoms changes or whether the severity varies? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ this is the easiest way. Okay. The next one is treatment given. So treatment given എന്നുള്ളൊരു question, എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളൊരു question ആണല്ലേ. So you can ask a question like, did you try any treatments at home? Or did you give her any treatment? Did you give her any medication? Okay, that is the different ways of asking that question, okay? Did you try any treatment at home? Simple as that. Did you try any treatment at home? And the next one is previous occurrences. Has she had any previous occurrences? That is the first thing that comes to my mind. Or you can try something like, is this the first time she's experiencing this? Or does she have any previous occurrences? Have you noticed the same symptoms before? Okay, these are all very easy methods of asking the question. Have you noticed the same symptoms before? Has she had has she had any previous occurrences? Or is this the first time she's experiencing this? ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ question frame ചെയ്യാം. So this is how you will ask each questions one by one. So I hope you guys have noted that down. The next task is also information gathering. So remember this point. Whenever your information gathering is splitted into two tasks or as a continuation of a similar task, make sure that you try to use a sentence, I have few more questions. You don't have to signpost again or take permission separately for the second task. That is not good, or that's absurd, because it's understandable that you're continuing with the questions. So you simply have to say, I have few more questions, and then carry on with the questions. But if the information gathering is repeating the third time, or as in a third task ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, again do not repeat, I have few more questions. At that time you can simply say, okay, now about this, now about this. So that is actually continuation. So you don't have to repeat the same context, and also you're giving the signposting statements as well. Unknowingly, naturally അത് വന്നു പോകും. So remember this point. So ഒരു information gathering ഉള്ളെങ്കിൽ just signpost, take the permission. Information gathering separate ഒരു task ആയിട്ട് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have few more questions, അല്ലെങ്കിൽ I need to get some more information from you. And third task ആയിട്ട് പിന്നെയും separate ഒരു wing വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ just say now about this. Okay. Now say for example, if your third task is to get more information regarding the general health of the patient, you can simply say now about your general health. And that is understandable for the patient. Okay, now the nurse will ask me some questions about my general health. So that is pretty much simple, and also the clarity can be maintained. So remember this point. Okay, so that is how we can expand this point. Now let's look into task number 2. So task number 1 in the end, the way you are moving to task number 2 is by saying, I have few more questions. So this is how you can expand it. Okay, so remember how you will be doing that. So when you say this point, you can directly move on to the next point. I have few more questions. I would like to know more about your child. So could you please tell me about her general health? First question. Okay, could you please tell me about her general health? Now what is another way of asking about general health? You can try something like, how is her general health? Okay, how is her general health? That is one way of doing that. Or is she generally healthy? Or does she have any ongoing does she have any ongoing illness, or is she taking any medication for anything? So these are all different ways of expanding the same things. Okay, so remember it. Okay, so that is how you can do it. Now, the next point is recent illness. So how will you frame a question for recent illness? Recent illness means whether she has been sick recently or has she been sick recently. All these are different ways of asking that question. The next one is any medication. How would you frame that? Does she take any medication? Simple as that. Does she take any medication? Now, family history of asthma, hay fever, eczema. So do you have any family history of asthma, hay fever, eczema?
do you have any family history of asthma, hay fever, eczema? Okay, so this is how we can ask this question. So you will get a reply to all these points. Once you get the reply, make sure that you respond back to the patient as a summary by using the relevant information that you have collected. കേട്ടോ അപ്പോൾ relevant information ഇപ്പോൾ duration relevant ആയിരിക്കും. Possible trigger, ചിലപ്പോൾ possible trigger അവരെന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is important. പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ you can skip that. Changes in severity, some cases it would be because they might say that it started off in a very small way and then it developed, it worsened over time. എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ definitely that is important. Treatment given most probably ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇനി ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ that can be mentioned. Previous occurrences is least important. Other than that, ഇപ്പോൾ previous occurrence ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കത് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ജനറൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹെൽത്തി ആണ് എന്നെടുത്ത് പറയാം. റീസെൻറ്റ് ഇൽനെസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദാറ്റ്. medications എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can say about it. Then family history. This is how you can expand these points. So that is the entire expansion of all this information. Then once you give the summary, you need to ask the question, am I right? You need to ask the question, am I right? And you can add on by saying, do you have any further questions? So this is how you can expand this point. So I hope all these points are clear. Task number 1 and task number 2 has been done. So now, once you have finished am I right, what is the last dialogue? The last dialogue is the patient will be telling you, yes, you are right. Sometimes the patient will say, yes, you got all the information. I would like to really know what is wrong with me or what is wrong with my child. എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് പോകുമായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ they will do it, sometimes they will not do it. So you need to be prepared about the transition. Okay, remember how you will be doing the transition. കേട്ടോ, ആ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം. So am I right to ചോദിച്ചു. So the patient will say, yes, you got it right. Then the patient did not say anything. Okay, വേറെ ഒന്നും പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. So it is your responsibility to take the initiative to move on to the next point. So the next point is give examination. Okay, the next point is give examination. How would you say that? Okay, can you guys comment down some of the statements you can try for giving this point? Yes, give me some statements for this point. Give examination findings. How would you develop a statement? Give me some statements, please. How would you do that? Yes, how can you expand that information? Give examination findings എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം? What are the common statements that will come to your mind? Yes, good evening everyone. Yes, please tell me how you can expand give examination findings. What is a common way of doing it? Usually we say based on my examination. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ am I right ചോദിച്ചു ആൻഡ് the patient replied yes you are right. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു നീഡ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് എൻ അക്നോളജ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ. യു ക്യാൻ ട്രൈ സംതിങ് ലൈക്ക് വെൽ മിസ് സൂസൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു മസ്റ്റ് ബി റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്സ് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകാം. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ട്രൈ. Okay, so give examination findings like a connection വേണം. ആ ഒരു connection ആണ് ഒരു acknowledgement statement. So what are we going to do here? We are going to give an acknowledgement statement here. So ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ 3 minutes നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഈ ടാസ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫൈൻഡിങ്സ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഐ നീഡ് an acknowledgement statement എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? You need to make sure that you prepare it down so that നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വരുന്ന സമയത്തും it will be little more easy for you to remember. Okay, I have
have to acknowledge here before I say based on the examination. So things get more easier, right? So remember that point. So ഇവിടെ ആ ഒരു point ചെയ്യാം. So yes, Chinju has mentioned based on my assessment. Very good. Prajesh has mentioned based on your child condition. Okay, remember one point. Whenever you say, കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് കൂട്ടി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ചൈൽഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. ഇവിടെ പക്ഷേ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ അല്ല വരേണ്ടത്. എക്സാമിനേഷൻ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. യെസ്. Arya has mentioned on your child's examination. That's right. Upon your child's examination, on your child's examination, based on your child's examination, അല്ലെങ്കിൽ based on my assessment, based on my examination, ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. These are all completely fine in this context. Okay, so remember to expand it likewise. Now, give examination findings. I told you need an acknowledgement statement. So let's try to frame an acknowledgement statement for this context. Right? So, Miss Susan, I understand you have, you're really concerned about your child's present situation. So please don't worry, let's discuss the examination findings with you. Or you can just reassure. കാരണം ഇതൊരു റീഅഷ്യൂറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണല്ലേ. കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ്, വൈറ്റൽസ് ഒക്കെ നോർമൽ ആണെന്നുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. So you can say, I understand you're really concerned about your child's present condition, but please relax and please set your mind at ease. If it gives you any peace of mind, I assure you that your child's condition is stable right now. All the vital signs are within the normal range. However, she does have a mild wheezing, but there is nothing for you to be concerned about. So this is how we can easily expand that point. Condition stable ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ കേട്ടോ. കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ എന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ലൈവിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. വൈറ്റൽസ് നോർമൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ഹൈഡ്രേഷൻ, സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ വളരെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സിനാരിയോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കാം അത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടല്ലേ. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ എങ്ങനെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് ഡൗൺ. യെസ്, പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്. Yes, please let me know in the comment sections. Get on. Yes. How would you explain condition stable? I'm actually waiting for some response because this is a very common scenario and you guys can easily construct a statement for that. Yes. So Binimol has mentioned, well, moving on, I would like to tell you based on my examination. Okay, that is opening statement there, which is good. Sangjukta has mentioned based on my examination, your child's condition is stable. Okay, so usually what we say is we just add is in between this portion. Here just to is add cheyidal madi, then it is easy for you to construct a statement. That is the usual thing that we do. Your child's condition is stable. Okay, based on my examination, your child's condition is stable. Another way of saying it is your child is stable. Condition eduthu parayanamilla, you can simply say your child is stable. That is another way of doing the same thing. Now the next point is all vitals are normal. How can you expand that? Please let me know in the comment section. How can you expand all vital signs normal? All vital signs normal na engane namukku expand cheyan pattum?
Okay, so Adra has commented, based on my examination, your child's condition is stable now. Very good. That's a beautiful statement. Good job, Adra. So how will you expand all vital signs normal? Yes, I'm expecting some good sentences. Go ahead. How would you do that? How can you expand all vital signs normal? ഈ ഒരു പോർഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൂടിയാണ്. മേ ബി നിങ്ങൾ റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടാവുക. സോ യെസ്, വൈറ്റൽസ് നോർമൽ ആണ് എന്നെങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കാം? ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് എവ്രി വൺ. Yes. You can continuously connect it with the previous point as well. Okay, her condition is stable and her vitals are normal എന്ന് പറയാം അല്ലേ? And her vitals are normal. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യാം. Her condition is stable and her vitals are normal. ഇനിയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയിൽ പറയണം എന്നാണെങ്കിൽ vital signs normal എന്നുള്ളതിന് and her vitals are within the normal range എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. Her vitals are within the normal range. That is one of the common way of saying that. Okay, that is easy and also at the same time കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആണ്. So that is something that you can try. Her vitals are within the normal range. ഇനി മൈൽഡ് വീസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഹെർ വീസിങ് ഹാസ് ബീൻ കൺട്രോൾ റൈറ്റ് നൗ, ഷീ ഓൺലി ഹാസ് എ മൈൽഡ് വീസ് എന്ന് പറയാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു വീസിങ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഷീ ഹാസ് എ മൈൽഡ് വീസ് ഓർ മൈൽഡ് വീസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് വീസിങ് മൈൽഡ്ലി, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, ദർ ഇസ് നോ കോസ് ഫോർ എനി കൺസേൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പോട്ടെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദാറ്റ് പോർഷൻ. സോ വൺസ് യു ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എവറിഥിങ്, you can interact. Okay, so please be relaxed, there is nothing for you to be worried about. Okay, and then you can ask a question. So is there anything you would like to ask me? Do you have any questions to me about her present situation? എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു question ചോദിക്കാം. So the mother will ask you, yes, okay, I'm very glad to know that she is doing well, but I would like to know what you're going to do next. Like, what is the next thing we have to do? So what is your next point? Outline നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലേ? എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഔട്ട്ലൈൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ടാസ്കിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ട്രൈ. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇത് തന്നെ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ വെരി നൈസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ലേൺഡ് ആൻഡ് ഈസിലി റെസിപ്രോക്കേറ്റഡ്. സോ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ്. യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ്. സോ I would like to tell you what we are going to do next, or let's discuss what we are going to do next. Okay, let me take you through what we are going to do next. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് നിർത്താം. അവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് വേണ്ട, ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് സീൻ ഇത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് കാർഡിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളും അത് നോക്കി അതേപോലെ പറയാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയണ്ട. You do not have to say, I will take you through what we are going to do next. Don't say next steps. Okay, avada oru steps add on cheyanda avashyamilla. So that is one of the common statements that you can try. Get on. I'll just repeat that one more time. Let me take you through what we are going to do next. The child will be assessed by the doctor. അല്ലെങ്കിൽ you can say the doctor will assess your child. Assessment by doctor എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മാറ്റാം? The doctor will. നടന്നിട്ടില്ല, ഓക്കെ, എന്നാൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്, നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ യു സേ? ദ ഡോക്ടർ വിൽ അസസ് യുവർ ചൈൽഡ്. ആൻഡ് സംടൈംസ് യു മൈറ്റ് നീഡ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ചൈൽഡ് മൈറ്റ് നീഡ് ടു അണ്ടർഗോ സം ടെസ്റ്റ്സ് ഫോർ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. Okay, അല്ലെങ്കിൽ there might be a possible need for, അല്ലെങ്കിൽ possibly there might be a need for some tests and further investigation. Then we can come up with the initial diagnosis based on which the doctor will discuss the treatment plan with you.
Okay, the doctor will discuss the treatment plan with you. This is how we can expand that portion. Okay, so that is the entire expansion of task number 3, second segment. So let me show you how we can do that. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം next steps തൊട്ട്. Okay, so let me take you through what we are going to do next. The doctor will assess your child, and possibly she might need to undergo some tests for further investigation, based on which we can come up with the initial diagnosis, and then the doctor will discuss the treatment plan with you. So please don't worry, we are all there to take care of your child. Is that clear to you? So the mother says, okay, but can you tell me about the diagnosis? You already examined my child, so you must be knowing something. So can you tell me what is wrong with her? Okay, so what is your next task? Resist the request for diagnosis. What do you mean by that? നമുക്കറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡയഗ്നോസിസ് ഇതാണ് എന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. സോ യു കെ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് യെസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഹാസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. സോ റെസിസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ there are certain statements that you can try. One of the statements could be, I wish I could help you. I wish I could help you, but അല്ലെങ്കിൽ however. I wish I could help you, however, I'm not the right person to do so. Note your role എങ്ങനെ പറയാം? I'm not the right person to do so, or it's beyond my scope of practice. Okay, or I'm not advised to do that. I'm not advised to do that is very professional. Okay, I'm sorry, I wish I could help you, but I'm not advised to do that. എനിക്ക് അതിനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബെറ്റർ വേയിൽ പറയാം, I'm not advised to do that. Okay, then all I can say is എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Her present symptoms are consistent with asthma, but the doctor will be here and he will do the current assessment, or he will do the initial assessment, based on which he will tell you more about it, or he will confirm the diagnosis. Okay, so that is how we can expand it. And then also you can say, but please remember one point, asthma is quite difficult to diagnose at a young age or early stages, so we need proper test and investigation to find it out. എന്ന് പറയുമ്പോൾ our entire portion അവിടെ complete ആവും. Okay, so let me just rewind and show that statement one more time. I wish I could help you with it, but I'm not the right person to do so, and or you can say I'm not advised to give you that information, but all I can say is the symptoms that your child is experiencing right now is consistent with asthma, but the doctor is the right person to make a diagnosis. The doctor is the right person എന്നുള്ളതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, but it's best that we wait for the doctor. Simple as that. But it's best that we wait for the doctor. But please remember one thing, it's not that easy to diagnose asthma at a young age or early stages, so we need further tests and investigation to find it out. So please be relaxed. Do not worry, your child is stable as right now, as I told you already. കാരണം ഓൾറെഡി അതാണല്ലോ ഇപ്പം മദറിൻ്റെ കൺസേൺ അത് തന്നെയാണ്. So what you can do is you can keep on reassuring her. Do not worry, your child is safe. Your child is doing fine. As I mentioned earlier, her vitals are in the normal range and she's doing completely all right. We are taking really good care of her. So please be relaxed and please wait for the doctor. And then you can ask, do you have any other concerns? Because you have the question, find out any other concerns or questions. So that is your second last task. That is what the one which we have completed right now. So you can ask the question, do you have any further concerns? So the mother will say, well, yes, I would like to know more about the waiting time. So when will the doctor come? That is a question the mother has. So you can just move on to the next point. Well, yes, Miss Susan, I understand that you are very eager to know about what is wrong with your child. I totally understand that. About the speaking time, you can simply start by saying about the speaking time. We are not very busy right now and there are a lot of doctors available, so your child will be likely to be seen very soon. Your child is likely to be seen soon. You can use the exact same statement, likely to be seen soon. Your child is likely to be seen soon. Then the doctor will have a quick examination. And at the same time, once the doctor has examined your child, we can start with an inhaler with his prescription. എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so that is how we can do the reassuring point. Once you have completed the reassuring point, then you can ask again, so is there anything else I can help you with at the moment? So she says nothing else, so you can reassure one more time. So Miss Susan, please be relaxed and be with your child. I'll be here very soon. The doctor will be here very soon and I will inform you when the doctor is here എന്ന് പറയാം.
Or the next point is establish parents' consent to return to waiting room. So you can try the same thing too. Okay, so I hope everything is clear to you. As I mentioned earlier, there is nothing to be worried about. She is under our constant monitoring, and you can go back to the waiting room and be there. I'll let you know when the doctor is here. Okay, so that is how you can finish off the entire conversation. So this is the entire explanation of each task, the expansions of each action verbs, the way you have to construct the statements, the way you have to do the transitions and everything. So എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ 3 മിനിറ്റ്സിൽ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ഈസി ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. സോ റിമെമ്പർ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് കേട്ടോ. ഐം ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെയിം പോയിന്റ്സ്. 8 പോയിന്റ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ 3 മിനിറ്റ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, initial assurance, action verbs and expansions, keywords and the synonyms, end of each task, transition to the next point, the phrases, the acknowledgement statements, reassuring statements, idioms, where to use it, when to use it, and how to use it, and lastly the conclusion. So ഈ ഒരു 8 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ 3 മിനിറ്റ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ദ കോൺവെർസേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി, വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു സേ എന്നുള്ളൊരു ക്ലിയർ കട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. സോ തിങ്സ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ എൻറ്റയർ കോൺവെർസേഷൻ വിൽ ബി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു ലിസൺ ടു. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഐ ഹോപ്പ് എവറിഥിങ് ഈസ് ക്ലിയർ. Any questions? If you guys have any questions about this material, please make sure that you comment it down. If not now, this video will be uploaded very soon, so make sure that you join, you watch it, or if you have any questions or suggestions about any particular topic to be discussed in the next live, which is next Tuesday at 5:30 p.m, you can raise it in the comment section. I'll be going through it and I will definitely get back to you guys about that as well. Okay, so yes, I hope everything is clear for today, and thank you very much for your very pleasant cooperation. I'll see you guys next week at the same time. Until then, take care. Bye bye everyone.